This tape accompanies Book 1, My Village, My House. We'll start with the Kwak alphabet sheet, which you find on page 36. Turn to it now and follow along as we go through the words of the Kwak alphabet. The first one, A. Apples. Apples. A. Amlam. Amlam. B. Boosie. Boosie. D. Dequayo. Dequayo. Dla. Gloss. Gloss. Z. Zumba. Zumba. E. Egas. Egas. G. Gila. Gila. GW. Gusu. Gusu. Back G. Qiwas. Qiwas. Back GW. Qoyam. Qoyam. H. Hamumu. Hamumu. I. Eatum. Eaton. K. Katsanak. Katsanak. KW. Quick. Quick. Explosive K. Kawayu. Kawayu. Explosive KW. Quasta. Quasta. Back K. Note that there's a stop in this before the L. Listen to it. Kutluqayu. Kutluqayu. Back KW. Kwakwani. Kwakwani. Explosive back K. Komis. Komis. Explosive back KW. Kwagayu. Kwagayu. L. Lago. Lago. Barred L. Sequis. Sequis. M. Mach enoch. Mach enoch. N. Nakatsi. Nakatsi. O. Yola. Yola. P. Pais. Pais. Explosive P. Atla. Atla. S. Siwayu. Siwayu. T. Taminas. Taminas. Explosive T. Tutu. Tutu. TS. Selayu. Selayu. Explosive TS. Tsawi. Tsawi. Tla. Tlatams. Tlatams. Tla. Aqua. Aqua. That's explosive T barred L. U. Uligin. Uligin. W. Watsa. Watsa. X. Hisiwe. Hisiwe. XW. Huakwana. Huakwana. Back X. Chakam. Chakam. Back XW. Hulqum. Hulqum. Y. Yaden. Yaden. And stop sign. Watsi. Watsi. Now listen as we pronounce through them. One time, we'll leave time for you to pronounce after each one. Apples. Apples. Amlam. Amlam. Boosie. Boosie. Dequayo. Dequayo. Gloss.
Los. Zimba. Zimba. Egas. Egas. Gila. Gila. Gusu. Gusu. Qiwas. Qiwas. Qoyim. Qoyim. Hamumu. Hamumu. Itzim. Itzim. Katsanak. Katsanak. Quiku. Quiku. Kawayu. Kawayu. Kwasta. Kwasta. Kotlokwayu. Kotlokwayu. Kwakwani. Kwakwani. Oatmis. Oatmis. Kwakayu. Kwakayu. Laku. Laku. Shakwis. Shakwis. Mag eno. Mag eno. Nakatsi. Nakatsi. Yola. Yola. Hais. Hais. Atla. Atla. Siwayu. Siwayu. Taminas. Taminas. Tutu. Tutu. Selayu. Selayu. Tsawi. Tsawi. Tlitams. Tlitams. Tlakwa. Tlakwa. Utligin. Utligin. Watsa. Watsa. Hisiwe. Hisiwe. Hwakwana. Hwakwana. Khakam. Khakam. Khulqum. Khulqum. Yaden. Yaden. Watsi. Watsi. Practice that until you can pronounce each of the words like the voice on the tape.